So you can see it in the box chat, okay? There you go. Okay. So our karmas, what we do for others, including both the good and the bad actions, we do for ourselves. For example, working and neglecting to take care of our families. Okay. So the question here relates is karmas are what we do for others, including both good and bad. What we do for ourselves. Okay. So this question relates to a topic called dharma. Okay. So I want everybody to note down these points, take a pen and paper and note down. Because these points will be very useful. Today you will be listening, but you will, after a few days, you will forget it. But when you write down, and after 1 month, after 2 months, after 3 months, whenever you refer back, you will understand. So you have to listen again and again. You have to read again and again. Then only slowly, slowly you will absorb the essence of this spirituality. So it is very important you note down the important points. You translate. So now I'm going to speak about dharma, because this question relates to dharma. What is dharma? Before I speak, maybe I'll let you translate. Thank you. Bây giờ cái câu hỏi này em xin đọc cho cả nhà ha. Nghiệp quả là những gì mình làm cho người khác, hay kể cả những việc không tốt làm cho mình. Ví dụ làm việc nhiều nên quên chăm sóc gia đình và bản thân. Và cái chủ đề này liên quan đến Dharma. Chủ đề gọi là Dharma, hay gọi là Pháp, hay gọi là nghĩa vụ và phận sự ha. Các anh chị, các bạn vui lòng cầm giấy và bút để ghi lại những điều mà tôi nói sau đây. Bởi vì rất là quan trọng khi mà bạn cầm giấy bút để ghi ra, thì những cái điều này nó sẽ lưu lại 1 tháng, 2 tháng sau, bạn đọc lại và bạn nghe lại rồi bạn đọc lại, nó sẽ từ từ thấm nhuần vào bên trong cái não bộ của bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần pháp hay nghĩa vụ hay phận sự ha. Dharma. See, dharma simply means duty, righteousness. Dharma means righteousness. Dharma also means duty. Duty means you have to do it, no other choice. So there are 3 dharmas, 3 types of dharmas, 3 categories of dharmas. The first is the dharma towards yourself. That means the duty towards yourself. What is the duty towards yourself? The duty towards yourself is you have to meditate every day. You have to connect with yourself. You have to spend time with yourself. That is the duty for yourself. The second is, so when I say yourself, that means which also includes taking care of your physical body, taking care of your health, taking care of your well-being. So that is the first dharma. I repeat, there are 3 categories in the dharma. The first category is to take care of yourself, which is your soul, just like doing meditation, and also to take care of your physical body, your well-being, the physicalness, your physical, your emotional, your spiritual well-being. That is your duty. You have to take care. So that's the first. The second is, after you take care of yourself, then you have to take care of your immediate family members, like your parents, your children, your husband, your wife. That is also your duty. You have to take care. So that is the second. The third is, you have to take care of your society, your country, the whole of the planet Earth. So it comes in the step by step. The first priority is to take care of yourself. The second priority is to take care of your family. The third priority is to take care of the whole society. So this is dharma.
when you do this dharma, what happens? When you do this dharma, then this dharma will lead you to live a peaceful life, to lead a happy life. So dharma leads to peace and happiness. If you don't do this dharma, then the consequences is karma. You have to face the consequences. So karma simply means facing the consequences. If you don't look after your body, you have to face the consequences. If you don't look after your physical health, you have to face the consequences. If you don't take care of your family, you have to face the consequences. If you are not a good citizen of the country, you have to face the consequences. So the consequences are the karma, the duty is dharma. Okay. Thank you. Vậy thì pháp là gì? Hay là phận sự, nghĩa vụ? Đơn giản là bạn làm điều đúng đắn. Có ba dạng pháp mà bạn cần thực hiện cho bản thân hay là nghĩa vụ. Có 3 dạng pháp được chia thành 3 dạng, hay là phận sự được chia thành 3 dạng. Dạng thứ nhất là nghĩa vụ đối với bản thân bạn. Đầu tiên là bạn phải làm nghĩa vụ với bản thân mình, chăm sóc. Và điều đầu tiên là chúng ta thiền định mỗi ngày. Bạn cần phải thiền định mỗi ngày cho bản thân bạn. Bạn phải dành thời gian cho bản thân bạn. Bạn phải chăm sóc cho cơ thể bạn, chăm sóc về cơ thể vật lý, về sức khỏe, về tinh thần, và chăm sóc cho linh hồn của bạn, chăm sóc cái sức khỏe cảm xúc của bạn, cho con đường tâm linh của bạn. Sau khi bạn hoàn thành, bạn làm cho mình đủ đầy, chăm sóc cho mình thật tốt, bạn sẽ bắt đầu chăm sóc cho những người xung quanh bạn, cho gia đình bạn, cho cha mẹ. Và đó là cái nghĩa vụ thứ hai ha. Khi mình chăm sóc cho mình tốt rồi, bắt đầu chúng ta sẽ đi qua đến dạng thứ hai là chăm sóc cho gia đình, những người thân của chúng ta. Và khi chúng ta chăm sóc cho gia đình tốt thì chúng ta đến với cái nghĩa vụ thứ ba là chăm sóc cho cộng đồng và xã hội. Vậy thì khi bạn làm những cái phận sự này, bạn sẽ, cái điều gì nó xảy ra? Khi mà bạn làm đúng những cái điều này, bạn sẽ sống một cái cuộc sống nó rất là vui vẻ và hạnh phúc, cũng giống như là bình an. Còn nếu mà bạn không làm đúng những cái nghĩa vụ này thì bạn sẽ có một số hệ quả hay là hậu quả. Vậy thì cái việc nghiệp quả nó chỉ đơn giản là bạn đối diện với lại cái hành động mà bạn đã tạo ra. Khi mà bạn không chăm sóc sức khỏe bản thân thì bạn không có được sức khỏe. Khi mà bạn không làm tốt phận sự với gia đình, cái nghĩa vụ với gia đình, thì bạn cũng lãnh lấy hậu quả. Và bạn không làm đúng cái nghĩa vụ với xã hội thì bạn cũng lãnh lấy hậu quả. Yes. So we have to understand. We have to understand what is our duty first. To understand the duty and to execute the duty is dharma. To understand the consequences of what you are doing or what you are not doing, that is karma. Understanding the duty is dharma. Understanding the consequences is understanding karma. Thế thì bạn phải hiểu, bạn hiểu được rằng cái nghĩa vụ của bạn là gì thì đó là dharma, và bạn hiểu được cái hậu quả, những cái điều mà bạn làm là gì thì đó là karma. So how do we, karma carries from lifetime to lifetime. For example, this lifetime you have done some good karmas, you have done some bad karmas. This will carry to the next lifetime. So, for example, if you have taken 400 lifetimes or 500 lifetimes, so in these 500 lifetimes, you would have done some bad karma, you would have done some good karma. So all this gets accumulated as a reservoir in your soul.
in the space of your soul, the causal world. It's like a reservoir. Unless this karma is neutralized, there is no enlightenment. There is no freedom from suffering. It is like this, you have taken a loan from a bank, you have taken a loan. Unless you repay the loan, the bank will not leave you. For example, you have taken the loan to build a house. You mortgage the house to the bank. So unless you pay all the loan with interest, the house, you cannot get back the house from the bank. So unless all the karmas are neutralized, you cannot have the liberation from the cycle of birth and death. So in order to release all the karma, in order to burn all the karma, in order to liberate yourself, you have to do dharma. Vậy thì nghiệp quả nó là như thế nào? Karma là gì ạ? Thì karma, nghiệp quả đơn giản là linh hồn của bạn có, tôi ví dụ là bạn có từ 400 đến 500 kiếp sống ha. Và trong cái khoảng thời gian đó bạn sẽ làm bạn sẽ bạn sẽ tạo ra một số nghiệp tốt, thiện nghiệp, hay là tạo ra ác nghiệp, hay là bad karma ha. Nếu mà bạn không cân bằng đủ nghiệp quả của bạn thì bạn sẽ không thoát được, gọi như là không cân bằng nghiệp quả của bạn thì không đi đúng với hành trình linh hồn. Ví dụ như là bạn mượn tiền trong nhà băng để xây nhà vậy đó, trong ngân hàng để xây nhà. Vậy thì khi mà bạn mượn tiền, bạn sẽ phải trả lãi. Và nếu mà khi mà bạn mua ngôi nhà đó, bạn cũng phải thế chấp, bạn phải trả lãi. Nếu mà bạn không trả tiền lãi đó thì bạn bị siết nợ, bị siết nhà. Vậy thì cái việc mà bạn phải tạo ra cái thiện nghiệp á, để nó cân bằng lại, giống như là bạn phải trả lại cái tiền cho ngân hàng, cả gốc lẫn lãi. Vậy thì thông qua việc bạn làm cái phận sự của bạn ra mà, thì bạn cân bằng được cái nghiệp quả của bạn, là cân bằng được karma. Yes. And you write down, very simple, dharma is equal to only two things. Dharma is only two things. Do meditation, do service. That's all. Thì đơn giản lắm, tôi cho bạn một cái công thức. Nghĩa vụ bằng với thiền định cộng với phụng sự, được không ạ? Nghĩa vụ là bằng thiền định cộng với việc phụng sự. The more and more you do meditation, the more and more you understand what is your duty. If you don't do meditation, you don't know what is your duty. You don't know what to do, what not to do. What is the right thing, what is not the right thing. You don't know. So the more and more you do meditation, the more you understand what to do, what not to do. Only a meditator can fulfill all the duties perfectly well. And more you do service, more and more your old karmic baggage will reduce. All the karmic baggage from all the past lives will reduce when you do service. Meditation and service. In between meditation and service, you have to also look after your family, your society. Do your duty. For example, if you are a son, it is your responsibility to take care of your parents. If you are a daughter, it's a responsibility to take care of your parents. If you are a wife, it's your responsibility to take care of your husband. If you are a husband, then it's your responsibility to take care of your wife. If you are parents, then it's your responsibility to take care of your children. You are a citizen of Vietnam. It is your responsibility to take care of Vietnam. These are all responsibilities. You have to do it. If you don't do it, then you face the consequences.
right? So dharma simply means more and more meditation. The more you do meditation, the more you understand what is your duty. So when you do duty perfectly well, duty towards yourself, duty towards your family, and duty towards everybody around you, the whole of the planet Earth. Very simple. But unless you meditate, you will not understand this. Vậy thì khi mà bạn càng thiền nhiều, để cái việc thiền định nó rất là quan trọng. Khi mà bạn càng thiền nhiều thì bạn sẽ càng biết được cái nghĩa vụ và cái phận sự hay là cái pháp mà bạn cần phải làm trong cuộc sống của bạn. Mà nếu mà bạn không thiền nhiều, bạn không thiền, bạn sẽ không biết được bạn cần làm gì hay là nên làm gì hay là làm cái gì. Vậy thì trong khi mà bạn làm cái phận sự của mình thì cái nghiệp, cái ác nghiệp đó, hay là cái nghiệp xấu đó, nó sẽ được giảm đi trong quá trình mà bạn phụng sự hay là bạn làm cái phận sự của chính mình ha. Đơn giản thôi, nếu bạn là người con trai hay là người con gái trong gia đình, bạn phải chăm sóc cho cha mẹ bạn. Và nếu bạn là người vợ thì bạn chăm sóc cho chồng. Và nếu là chồng thì cần chăm sóc cho vợ. Và cha mẹ thì có nghĩa vụ phải chăm sóc cho con cái. Cũng giống như là đất nước Việt Nam của bạn, bạn cũng cần phải chăm sóc. Bạn có nghĩa vụ chăm sóc và giữ gìn đất nước mình. Nếu mà bạn không làm đúng cái phận sự của mình thì bạn sẽ nhận lấy hậu quả. Vậy thì bạn cứ thiền nhiều đi rồi bạn sẽ hiểu được cái nghĩa vụ của bạn trong cuộc sống là gì. Và khi mà bạn làm tốt, làm thật tốt cái dharma hay là cái pháp hay là cái nghĩa vụ của mình thì cuộc sống của bạn như nở hoa. Rất là đơn giản ha. How do we know that we are doing the right dharma? It's very simple. If you are peaceful in your life, if you are peaceful in your life, if you are happy in your life, that means you are doing your dharma perfectly well. If you are not peaceful, if you are not happy, that means you are not doing your duty. There is something you are not doing the right way. When you do the right things, then you will be peaceful in life. So your peace in life is the litmus test whether you are doing your duty correctly or not. Vậy thì làm sao ta biết được chúng ta làm đúng pháp ở trong cuộc đời mình? Nếu mà bạn cảm thấy bình an và hạnh phúc thì bạn đang làm đúng đó. Còn nếu không thì chắc chắn là có cái gì đó sai ở đây rồi. Và cái việc mà bạn bình an bao nhiêu đó là cái thước đo cho cái phận sự và các nghĩa vụ của bạn. For example, the farmer. The farmer has to plow the land. The farmer has to work in the field. If the farmer doesn't do that duty, then he is not peaceful. He cannot have a peaceful sleep. So if he's not having a peaceful sleep, that means he's not doing the duty well. Everybody has to do their duty. The whole world, in the whole creation, in the whole existence, every living being is doing their duty perfectly well. Look at the trees, they are perfectly doing their duty. Look at the birds, they are perfectly doing their duty. Look at the animals, they are perfectly doing their duty. Look at the nature spirits, they are perfectly doing their duty. Everything is perfect. The whole creation is perfect. So, when we do our duty perfectly well, then there is peace within you. Okay, a farmer has to do his duty, a businessman has to do the duty, and everybody has to do their duty. You are born for a particular reason. You are born with certain gift. You are not born to simply eat and sleep. You are born to do something. You are born on the planet Earth to do something for yourself and also to do something for others. When you do something for yourself and when you do something for others, then you are in the perfect dharma. Then you are peaceful. Then you are a perfect master. Doing something to yourself is meditation.
Doing something to others is service. Để tôi ví dụ cho các bạn là giống như là người nông dân phải làm việc ở cánh đồng vậy. Vậy thì người nông dân họ cần phải làm việc ở cánh đồng. Nếu mà anh ấy không làm việc thì anh ấy sẽ không ngủ ngon, mà không ngủ ngon có nghĩa là không có bình an trong cái cuộc sống, và anh ấy không thực hiện đúng cái nghĩa vụ của chính mình. Vậy thì mỗi cái sự sống ở trên trái đất này nó đều rất đẹp và rất đúng, và làm đúng cái nghĩa vụ của chính nó. Giống như là cái cây thì nó nở hoa, đơm hoa và kết trái, giống như chim thì nó hót. Cũng giống như là mỗi người chúng ta sẽ được sinh ra với một cái khả năng, một món quà đặc biệt. Vậy thì bạn được sinh ra để bạn làm cái gì đó cho bản thân mình và phụng sự cho xã hội và cho mọi người. Khi mà bạn làm đúng cái điều đó thì bạn đang ở đúng cái nhiệm vụ của bạn rồi. Bạn sẽ trở thành một vị thầy khi mà bạn làm đúng pháp của chính mình. Next question. Câu hỏi tiếp theo ạ. Okay, so I'm going to give you the next question. So here the question: how to do service without any expectation? How do you do service without any expectations? Because the definition of service is when you do something without expectations, that is called service. See the difference between your work and service. For if you do any work, you spend energy, you spend time, you give your efforts, but you get salary in return. You get paid in return. But you do the same thing. You give your energy, you give your time, you make efforts to do the work, but you don't expect anything in return. That is service. So the very definition of service is when you don't have any expectations. Now, some people, they do service out of fear. Oh, if I don't do service, it is bad karma. I have to do service. You should not do service out of fear. You do service for joy. In fact, only when you do something without any expectations, you have real joy. I want all of you to experiment. Do some voluntary work. Help somebody without any expectations. The very act of you helping somebody already gives you joy. You don't need anything else in return. So, unless you do service, you don't know what real joy is. The ultimate joy comes in service. Số 2 việc mà bạn cần phải hiểu là công việc và phận sự. Khi mà bạn làm công việc, bạn sẽ dành năng lượng, dành thời gian cho công việc của bạn. Kết quả bạn nhận được là lương, là tiền. Và khi mà việc phận sự cũng giống như vậy. Bạn sẽ dành thời gian, dành năng lượng cho việc phận sự. Nhưng mà bạn sẽ không mong cầu để nhận được gì cả. Nếu mà bạn không làm phận sự thì có một số người ta hiểu sai về cái việc Dharma này hay là phận sự này. Ví dụ như là nếu mà tôi không làm, không gieo cái nghiệp tốt, nếu tôi không phụng sự thì tôi sẽ nhận lấy cái nghiệp quả xấu. Không phải vậy. Tôi muốn bạn thử trải nghiệm cái việc mà bạn làm tình nguyện viên hay là làm cái gì đó cho cộng đồng mà không có sự mong cầu, cho đi mà không cần sự nhận lại. Bạn cứ cho đi, bạn không cần thiết bạn phải nhận lại cái gì đâu. Rồi từ trong cái việc cho đi vô điều kiện đấy, bạn sẽ nhận được cái niềm vui đích thực
trong cuộc sống mình. Nếu mà bạn không làm, không cho đi vô điều kiện, bạn sẽ không có được cái tình yêu vô điều kiện bên trong chính mình. I'll tell you something very interesting. When you do work, you get money, currency in your temporary account. When you do service, you will get money in the permanent account. So this permanent account is permanent. Even you vacate the body, you go to other dimensions, this currency will come with you. You go to any other dimension, this currency will come with you. It is permanent account. It is always with you. It travels with you. Wherever you go, it travels with you. It is permanent. When you do work, you get money in the bank, which is temporary. Because once you vacate the body, you cannot carry it. It's very temporary. So work gives you money in the temporary account. Service gives you money in the permanent account. So if you are smart, you will convert all the temporary to permanent. Tôi kể cho bạn nghe cái điều này rất là thú vị ha. Khi mà bạn đi làm việc á, bạn kiếm tiền á, bạn sẽ có tiền ở trong cái tài khoản ngân hàng của bạn ở trái đất. Và cái đó là nó chỉ là cái điều tạm thời thôi. Mà khi mà bạn phụng sự thì bạn sẽ có một cái quỹ nó nằm ở trong tài khoản vũ trụ á. Và khi mà bạn thoát khỏi cái cơ thể vật lý này, bạn là linh hồn, thì cái tài khoản đó nó lúc nào nó cũng đầy và nó theo bạn trong mọi chiều kích và trong mọi kiếp sống luôn. Mà nếu bạn thông minh á, bạn thực sự thông minh, bạn sẽ phụng sự và phụng sự vô điều kiện. So in my case, it is the same thing. I realized it that my life is very precious. So what I did, whatever is needed for my survival, like some food, some clothes, basic necessities, whatever I need, I earn that money. Little bit, whatever I need to sustain this physical life, I earn little bit money. I spend little bit time to earn little bit money. All the rest of the time, I do service because I'm a very selfish fellow. I want everything to be in the permanent account. So very little I work to feed myself. Maximum I work to put the money in the permanent account. Now, this is how I started my career. In the year 2010, 11, 12, 13, 14, for 4 years, I worked whatever is needed. I used to work in the IT job. I used to work whatever I need for my survival. The rest of the time, I did service. After 2014, I did full-time service because the more I'm doing service, the more the universe is taking care of me. So full-time service. So it is very important. Unless you experiment, you will not understand it. Theoretically, you will not understand the joy. When you experiment it, you will understand the joy. All the time, service, 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 service. The more, because it is the law, what you give comes back to you. Before I was working for an IT company and I report to my manager. Now I'm working for God. I report to God. So God takes care of me because I do unconditional service. So this is a very important point you should understand. When you take care of your dharma will protect you. This is the important point you should understand. When you protect your dharma will protect you. When you do your duty perfectly well, the very duty you do will take care of you, will protect you. This is the ultimate truth. Right. Vậy thì tôi nói cho các bạn nghe về trường hợp của tôi, nó cũng vậy thôi. Tôi nhận thấy nhiều điều đáng giá trong cuộc sống của mình. Tôi làm việc để có được
đủ cái lượng thức ăn, đủ cơm ăn, đủ áo mặc và chỉ vừa đủ thôi. Tất cả những gì mà tôi cần thì tôi dành thời gian cho nó, và tôi dành một ít thời gian để tôi kiếm tiền, để tôi có đủ cái thức ăn của mình và có đủ quần áo mặc cho mình thôi. Còn cái thời gian còn lại tôi dành cho việc phụng sự. Bởi vì tôi muốn tích lũy cái phụng sự này vào cái tài khoản vĩnh viễn của tôi, trong cái tài khoản linh hồn ha. Nó theo tôi nhiều kiếp sống. Ở năm 2010, 2011, 2012, 2011, 2012, 2013, 2014 tôi vẫn còn đi làm việc, và tôi làm việc trong cái công ty công nghệ thông tin cho cái số tiền để mà tôi sống. Nhưng mà sau đó thì cái thời gian còn lại là tôi phụng sự cho vũ trụ. Khi mà bạn càng làm nhiều cái phận sự hay là phụng sự thì cho vũ trụ, thì vũ trụ sẽ lo lắng cho bạn, sẽ chăm sóc cho bạn. Đó là luật mà. Khi mà bạn cho đi cái gì thì bạn sẽ nhận được cái đó. Khi mà bạn chăm sóc cho cái phận sự hay cái nghĩa vụ của mình hay cái pháp của mình, thì cái pháp đó cũng sẽ chăm sóc lại cho chính bạn. Khi mà bạn bảo vệ cái pháp đó hay cái phận sự đó, thì cái phận sự đó cũng sẽ bảo vệ cho chính bạn. Bạn hãy làm cái điều đó nó chuẩn chỉnh và ngay ngắn, thì cái điều tốt nó sẽ quay ngược lại với bạn. And again, the duty is different for different people. See, for example, if somebody gives me a $1 million, somebody gives me $1 million, I will not feel happy. Yes, somebody has given me money. It's okay. Money doesn't give me happiness. Money gives me comfort. Money gives luxury. But money cannot give you happiness. But when I teach, I get happiness. So my duty is to teach. Unless I do the teaching, I will not be happy. Because it is my duty. I have to do it. If I don't do the duty, I cannot be happy. I cannot be peaceful. Unless the farmer does the farming, he cannot be peaceful. Unless the carpenter does the carpentry work, he cannot be peaceful. Unless the pilot drives the aeroplane, she cannot be peaceful. She cannot be happy, because that is her duty. She has to do it. She has agreed to do the job, so she has to do it. So this is called righteousness. And dharma is simply called righteousness, is also called duty. Whatever the job which gives you happiness, you have to do it. So somebody asked a question. It's in the chat box, somebody is asking a question. Is service a necessary condition for achieving enlightenment? Service is not necessary. Service is compulsory. Unless you do service, there is always a separation. You feel you are separate and the other person is separate. You are in the duality. You are in the duality that you are separate, the other person is separate. Only when you do the service, you come out of the duality and you come into oneness. And coming into that oneness is enlightenment. So the answer to that question is, unless you do the service, you cannot come out of the duality. And unless you come out of the duality, there is no oneness. Oneness is enlightenment. Because that is the ultimate truth. We are not separate. We are all from the same creation. We are all the same. From the soul level, we are all the same. This is enlightenment. So theoretically, you might know that what is enlightenment. But if you want to experience practical enlightenment, then service is compulsory. It is only through service you are practically enlightened.
Tôi cho các bạn ví dụ nha. Ví dụ như một người nào đó cho tôi 1 triệu đô đi, tôi sẽ không cảm thấy hạnh phúc hay là vui vẻ với điều đó. Tại vì đơn giản là tiền bạc không cho tôi cái sự vui vẻ. Chỉ có tiền bạc chỉ cho bạn cái sự giàu sang và thoải mái. Nhưng mà khi tôi giảng dạy, khi tôi thuyết pháp, tôi có được rất là nhiều niềm vui. Vậy thì cái phận sự của tôi là đi dạy và lan tỏa. Nếu mà tôi không dạy thì tôi sẽ không cảm thấy vui vẻ, tôi không có cảm thấy happy. Giống như là một cái người nông dân họ cần phải làm việc ở ngoài đồng, giống như là một người phi công, người ta cần phải bay. Và khi mà bạn làm cái điều này, bạn chấp nhận đó là cái nghĩa vụ của linh hồn của bạn, thì bạn cần phải làm nó. Vậy thì Dharma còn được gọi là đúng đắn, hay còn gọi là nghĩa vụ. Bất kể cái công việc nào bạn có được thì bạn phải làm, và bạn sẽ nhận được cái niềm vui trong cái công việc đó, và bạn phải làm cái phận sự đó. Thật ra cái công việc phụng sự nó không cần thiết ở một số điểm. Nếu mà bạn không phụng sự thì bạn sẽ cảm thấy tách biệt, bạn sẽ sống trong cái tính nhị nguyên. Nhưng mà khi mà bạn đã làm cái phận sự rồi thì bạn sẽ đi đến cái trạng thái nhất thể, oneness. Có một sự thật là chúng ta đều là một cả. Ở cái cấp độ linh hồn chúng ta là một. Tất cả mọi người đều biết về lý thuyết khai sáng là gì, nhưng mà chỉ thông qua việc phụng sự thì ta mới có thể trải nghiệm về sự khai sáng hay là sự thức tỉnh. So there's one more question in the chat box saying, the owner of a company does a charity work because this can lessen the tax amount. So this action can be called as a service. It's a very interesting question. You see, if a owner of the company, the intention of the owner of the company is to help. The intention is to help without any expectations. That is still a service. But they are getting tax benefit. It is still a service because the intention is to help. If the intention is to reduce the tax, then it is a transaction. It is part of the business transaction. It is not the service. So your intention matters. I'll give an example. My intention is to teach meditation. My intention is to teach spiritual science. So there is no expectations. But some of you give me donation out of joy. So I receive it happily, but I don't expect it. When I'm teaching meditation, when I'm teaching spiritual science, I don't expect money. But when somebody gives me money out of joy, I receive it. It is still a service because I don't expect it. I do it out of joy. You give it out of joy. That is still a service. But if I charge for my teaching, then it is business. It is not service. So your intention matters. If your intention is to help without any expectations, that is called service. But if your intention is to reduce your tax, then that is a business. That is not service. But your intention is to help, and also by default you are getting tax benefit. That is still a service. You are not expecting the tax benefit, but the tax benefit comes to you. And that is still a service because your intention is to help. Em xin dịch cái câu hỏi này của anh Mạnh Hùng ha. Một cái người chủ của một công ty làm việc từ thiện ha, bởi vì như vậy thì nó sẽ giảm lại
cái tiền thuế của anh ấy. Vậy thì cái hành động này nó có được gọi là phụng sự từ cái người chủ đó không? Vậy thì câu trả lời của tôi là khi mà cái người chủ đó, cái việc quan trọng là cái ý định của anh ấy. Nếu ý định của anh ấy là giúp thì nó khác, nhưng mà cái ý định của anh ấy là đóng phí hay trả thêm thuế thì cái đó nó chưa đúng. Cái việc mà ý định nó quyết định cái điều đó. Vậy thì cái dự định của tôi là giảng dạy về thiền định, giảng dạy về khoa học thiền định hay hướng dẫn thiền. Tôi làm cái việc đó trong cái sự yêu thích và vô điều kiện. Thì một số bạn đến với tôi và bắt đầu donate cho tôi, hay được gọi là đưa cho tôi một số tiền ha, một số tiền, và cái số tiền nó cũng đến từ cái sự thuần khiết từ trong các bạn. Tôi phụng sự một cách vô điều kiện và các bạn cũng cho đi một cách vô điều kiện. Vậy thì cả hai chúng ta đều nhận được cái sự thoải mái. Nhưng mà khi mà chúng ta giúp một người mà chúng ta có ý định không thuần khiết, hay là có cái gì đó đằng sau đó, thì đó không được gọi là phụng sự. Okay, so there is another question which says, whoever sows the seeds must reap the fruits. If I say good seeds, I will receive good fruits. If I sow bad seeds, I will receive bad fruits. They are separate and not offsetting each other, right? Okay. Wait. Let me read the translation. Câu hỏi của bạn Thùy Dương ha. Nhân nào mình đã gieo thì mình phải nhận quả ấy. Việc mình gieo nhân tốt, mình sẽ nhận quả tốt. Gieo nhân xấu, mình sẽ nhận quả xấu. Đó tách biệt chứ không bù trừ nhau. Đúng không thầy? Okay. So I told you in the offsetting the karma, there are stages. So the first stage is you have to realize the mistake. So after you realize the mistake, that means you are out of the karmic cycle. Once you learn the lesson, you are out of the karmic loop. But the accounts has to be still settled. So as long as you learn the lesson, after you learn the lesson, you do more good karmas that will offset the bad karmas. But if you don't learn the lesson, you still have to pay. You are still in the karmic cycle. So the most important point you have to understand is you do one. I'll give you an example. For example, you kill somebody. You kill somebody, you know you did something bad. It's a bad karma. And you save somebody from accident. So you killed one life and you saved one life. It doesn't offset. It doesn't balance. You killed somebody and you have to learn the lesson that killing is not allowed. You cannot kill anybody. You have to learn that lesson first. So after you learn that lesson, you regret, you feel bad, like I will never do that again. You realize the mistake and you say, I will never do that mistake again. I learned the lesson. So after you learn the lesson, you help somebody. So your karma account is cleared. So if you don't learn the lesson, one good karma and one bad karma doesn't offset. But after you learn the lesson, your good karmas will help to settle the accounts. There is a difference. So it is important you learn the lesson first. And then you do good karmas so that it offset. It neutralize the account. Để mà cân bằng nghiệp thì ngày hôm qua tôi đã nói với các bạn về 4 bước để cân bằng nghiệp ha. 4 bước xảy ra
Vậy thì bước thứ nhất là bạn nhận ra rằng cái việc đó là việc không đúng đắn, bạn đã tạo ra cái nghiệp xấu. Thì cái khoảnh khắc mà bạn nhận ra được cái điều đó thì bạn bắt đầu bước ra khỏi cái vòng tròn của nghiệp quả. Nhưng mà khi bạn nhận ra rồi nó chưa đủ, bạn còn phải cân bằng nó, cần phải mọi thứ nó phải về điểm cân bằng. Sau khi mà bạn học được cái điều đó rồi, tôi cho bạn ví dụ ha. Khi mà bạn giết một ai đó, bạn biết rằng bạn đã làm cái điều chưa đúng, cái điều xấu rồi, và khi mà bạn cứu ai đó khỏi cái tai nạn, không có nghĩa là cái nghiệp đó đã được cân bằng, chưa đúng. Đầu tiên là bạn học được là cái việc mà bạn giết người ta là cái điều đó không phải là điều đúng đắn, không phải là điều mà bạn được phép làm. Sau khi bạn hiểu được rằng cái việc mà bạn giết người ta không phải là điều đúng đắn, là điều học đầu tiên, và kế đến tiếp theo là bạn học được cái việc bạn cứu được người khác, bạn cứu người khác, thì cái nghiệp quả nó mới được cân bằng. Sau khi bạn hiểu được bài học của bạn là bạn không được giết người, và sau đó bạn làm cái thiện nghiệp, thì cái đó, nghiệp quả đó của bạn mới được cân bằng. So then there's another question. How is interest calculated in karma? Okay. You were saying. All right. Okay. How is interest calculated in karma? Lãi được tính như thế nào trong nghiệp quả? It's very simple. You know, you use electricity and you have to pay the electricity bill. You don't pay the electricity bill in time, then you pay penalty. They give you 1 month time. They say, okay, within 1 month you pay the bill. This is the penalty. So you miss that penalty also. Then they will put more penalty and they'll say, okay, if you don't pay within another 40 days, there is your penalty is 3 times more. Similarly, if you don't learn your lessons once, the interest is little bit. But you are given opportunity to learn the lesson again and again. But you don't learn the lesson in spite of the opportunity to learn the lesson, then you have to pay more interest. Okay. So you know something, you don't know something is bad. You do that is a bad. Still, it is a bad karma, but the interest is less because you don't know that is bad. You know something is bad, but you still do it, then the interest is very high. This is called penalty. Thank you. Đơn giản thôi mà. Bây giờ bạn phải trả lãi ha. Ví dụ như bạn mượn tiền thì trong vòng 1 tháng thì bạn phải trả lãi. Còn nếu mà bạn không trả được lãi thì nợ gốc và lãi sẽ cộng dồn vào đợt theo. Cũng giống như là tôi ví dụ như là tới hạn mà bạn không trả thì gốc và lãi sẽ nâng lên, và sau 40 ngày thì ví dụ như là nếu mà bạn không trả đúng hạn rồi đợt sau người ta cho bạn 40 ngày và bạn không làm nữa thì cái nợ nó sẽ nhân lên thành 3 lần. Và giống như là bài học nghiệp vậy, khi mà có bài học tới, thay vì bạn học mà bạn lại không chịu học thì nghiệp nó sẽ nặng hơn, bài học sẽ mạnh dần lên, bài học sẽ nặng nề hơn. Và tôi ví dụ ha, nếu mà bạn vô minh, bạn làm cái điều gì đó nó xấu, nó không đúng thì cũng còn trả một ít cái nghiệp, là tại vì bạn không biết mà bạn làm xấu thì cái nghiệp đó ít thôi, nhưng mà bạn mà đã biết rồi mà bạn còn làm xấu nữa thì cái hậu quả nó rất là nặng nề, lãi suất nó sẽ cao hơn. Yes. Thank you. Okay. So there is another question. How can we face the hard situation, resolve it, and create positive karma without feeling harmed? Wait.
Làm thế nào để đối diện với nghịch cảnh và hóa giải nó mà mình không thấy bị tổn thương và tạo nghiệp quả tốt? See, you have to accept it. Acceptance is the key. Whatever the challenges you go through in life, you have to accept. These are the consequences of your past. So pay happily, face the consequences happily. Even though it is challenging, even though it is painful, go through it happily. And do more meditation. When you do more meditation, you won't repeat the same mistake. But you have to pay the consequences. So pay happily. Go through the situation, accept the situation happily. When you accept, there is no complaints. If you don't accept, then you complain. So acceptance is the very, very important aspect of enlightenment. When you accept, everything you can manage happily. If you don't accept, then you create your own suffering. Accept the situation. Accept your soul design. Accept whatever is happening in your life. You accept it first. And then try to learn the lessons from every situation. If you don't accept, then there is no possibility to learn the lessons. When you accept, then you can learn the lessons and you don't repeat the same mistake. Then you come out of the karma. So acceptance is the key. To have more and more acceptance, you need more and more meditation. Again, it comes back to meditation. The more you do meditation, the more you will accept. The more you do meditation, the more you learn lessons quickly, without wasting time. So the more you do meditation, the more you know what is right and what is wrong. The more you do meditation, the more you want to do service. So everything comes down to acceptance, and more meditation helps you to have more acceptance. That is the answer. Làm thế nào để đối diện với nghịch cảnh và hóa giải nó mà mình không thấy bị tổn thương và tạo nghiệp quả tốt ha? Đó là câu hỏi các anh chị. Vậy thì đầu tiên là bạn phải chấp nhận rằng chúng ta có thử thách và chấp nhận rằng chúng ta có bài học nghiệp đó. Bạn phải chấp nhận cái đã, và bạn chấp nhận trả nghiệp hay là chấp nhận cái sự thật, cái thử thách đó một cách vui vẻ, và bạn vui vẻ để trả những cái quả đó. Ví dụ như khi mà bạn đi qua một cái tình huống thì bạn hãy chấp nhận tình huống đó một cách vui vẻ. Khi mà bạn chấp nhận rồi thì bạn không có than phiền gì hết. Nhưng mà khi bạn không chấp nhận thì bắt đầu bạn than vãn. Nếu mà bạn chấp nhận thì bạn sẽ vui vẻ. Còn nếu bạn không chấp nhận thì bạn tạo ra khổ đau cho chính bạn. Bất kể việc gì bạn làm, khi mà bạn không chấp nhận thì sẽ không có cái cơ hội để mà học được cái bài học nghiệp đó. Bạn không chấp nhận thì làm sao bạn học được? Để mà có nhiều sự chấp nhận, bạn cần phải thiền định nhiều hơn. Và cái việc thiền định sẽ cho bạn nhiều sự minh triết để chấp nhận cái tình huống đó. Và khi bạn càng thiền nhiều, bạn càng có nhiều sự chấp nhận, bạn càng học được bài học của mình nhanh chóng và không lãng phí thời gian. Và khi mà bạn càng thiền nhiều thì bạn càng có khả năng phụng sự nhiều hơn. You have to remember, every time you complain, every time you compare yourself with another person, every time you complain about another person or a situation, every time you compare yourself
with another person, you are creating new karmas. You are creating new bad karmas. When you accept yourself as you are, you accept another person as they are, you accept the life situation as they are, then there is no complaints, then there is no comparison. Then you happily learn the lessons and you clear the karma. You have to remember this point. Every time you compare yourself with another person, every time you have any complaint on either another person or on yourself or in the life situation, you are creating new bad karmas. So stop complaining, stop comparing, accept. Everything is perfect. Just accept and go through it. Then you learn the lessons naturally. Bạn cần phải nhớ cái điều này ha. Mỗi khi mà bạn than vãn và mỗi khi bạn so sánh bản thân mình với người khác, bạn tạo nên cái nghiệp xấu cho chính mình. Vậy thì cái khoảnh khắc mà bạn chấp nhận bản thân mình, không than phiền, không so sánh, mỗi khi mà bạn không than phiền, không so sánh như vậy, đó là điều rất ổn. Nhưng mà những khi bạn than phiền, bạn so sánh, bạn tạo ra cái nghiệp xấu chính mình. Vậy thì ngừng lại đi, ngừng lại cái việc than phiền và so sánh đó. Okay. So the next question. So why don't you read the question? There are many questions. You read the question, I'll pick up. So there's a lot of questions at the end. So what do you need? You pick up the question, I will answer it. Okay, I pick up the question. So how do I get rid of the desire in my head? Làm thế nào tôi có thể vượt qua được những ham muốn ở bên trong đầu của mình? Desires are not bad. You don't need to remove the desires. Desires are not bad. But unlimited desires are bad. Ham muốn hay là mong muốn là nó không có gì xấu cả, nhưng mà ham muốn vô độ thì nó mới xấu. Desires are actually good. You need, it's the desire which helps you to live on the planet Earth. It is a desire which helps you to live your life. Without desires, you are already a dead person. Even to come to the earth, to take the physical body, you need to have a desire. Imagine if the soul doesn't have the desire to experience the human life, the soul will never come to the planet Earth. So, desire is a good thing. But greed, unlimited desire, is the cause of suffering. I'm hungry. I want to eat food. That is my desire because I'm hungry. That is my need. You have to understand that desires for your needs are good. The desires for your greed are the cause of your suffering. So, the more you keep your desires to your needs, then you come out of the suffering. Sometimes people ask, I have to take care of myself, I have to take care of my family, I have to earn money, I don't have time, and how can I do service? If your goal is to fulfill your needs, then you have lot of time, lot of money, lot of energy to do service. But if your goal is towards more money, more comforts, more luxuries, towards greed, then you don't have time for yourself also. And you cannot do any service. So, as long as you are focused on your needs, you are in the right direction. As long as you are focused on your needs of yourself and the needs of your family, then you can do a lot of service. You have a lot of time, you have a lot of money, you have a lot of energy.
can do service. Sometimes the people, they misunderstand. If you want to take care of your family, you want to take care of yourself, that is your duty. You want to take care of your family, that is your duty. So taking care means not taking care of the greed, take care of the need. Take care of your need, take care of the need of the family. That is your duty. To take care of the greed of the family is not your duty. Mong muốn nó là điều tốt mà các bạn. Mong muốn nó giúp cho chúng ta sống và thực hiện cái hành trình linh hồn trên trái đất này. Nếu mà bạn sống mà không có mong muốn thì bạn là người chết rồi. Bạn không có hoài bão, không có mục tiêu gì hết. Nhưng mà tham lam thì không được. Tham lam là một cái sự mong muốn vô độ. Nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy khổ đau. Vậy thì cái việc mong muốn cho bản thân mình và vừa đủ thì nó là điều tốt. Nhưng mà cái mong muốn, cái mong cầu cho cái sự tham lam, cho tiền bạc, cho sự thoải mái của bản thân, hay là cho sự tận hưởng xa hoa, thì đó là gốc của khổ đau ha. Nhưng mà khi mà bạn cứ giữ bản thân mình, cái mong muốn của mình với cái điều bạn cần, thì bạn sẽ có rất là nhiều thời gian để bạn có thể chăm sóc cho gia đình bạn nè. Cái cần thiết là cái điều bạn có thể làm là bạn chăm sóc những cái nhu cầu cho gia đình, cho sức khỏe, cho những người xung quanh, thì bạn sẽ có thời gian để phụng sự. Còn nếu mà bạn chạy theo cái mục tiêu của bạn chạy theo cho cái việc là bạn kiếm tiền, cho sự thoải mái của bạn, cho cái bên ngoài, hay cho những sự hào nhoáng xa hoa, thì bạn sẽ không có thời gian cho việc phụng sự. Vậy thì bạn chỉ cần chăm sóc cho cái mình cần, chứ không phải là cho cái điều mình muốn. Mình ham muốn vô độ, cái cần và cái đủ này. Okay, so next question. Yeah, just give me a second. Right. So I just told the story without adding my own opinion and emotion. Is it called complaining? Huh? You share your feelings, you share your experience. That is not complaining. But when you feel some injustice has happened, when you feel that somebody else is responsible for your suffering, that is complaining. Can you say again? I missed that. If you say somebody else is responsible for your suffering, that is complaining. When you take responsibility for your own life, that is not complaining. So you are sharing your story, you are sharing your experience, but you are not blaming another person. That is not complaining. But you are sharing the story, but you are blaming another person for your suffering, then that is complaining. Okay. I got it. Nếu mà bạn nói cái câu chuyện này, bạn chia sẻ cái điều này mà không có cái sự than vãn hay than phiền, mà bắt người ta phải chịu trách nhiệm cho cái việc đó của bạn, thì nó không phải là than phiền. Nhưng nếu khi bạn đổ thừa người khác thì nó mới là than phiền. Còn khi mà bạn chia sẻ và không đổ thừa thì nó không phải là than phiền. Okay. You want the next question? Yeah. Ở trên cái câu thấy đại đa số, đúng không? So this is a long question. I have found that most. Để em nói tiếng Việt trước ha. Mình thấy đại đa số những người phụng sự đều trải qua những tổn thương về mặt thể chất, tinh thần. Sau đó khi nhận thức được cần phải sống tốt và yêu thương mình nhiều hơn và giúp ích cho mọi người, thì họ sẽ cân bằng được năng lượng nội thân của mình, đồng thời đời sống vật chất chỉ cần vừa đủ là được. Vậy thì có phải họ đã trả xong nghiệp
So the question, I copy and paste for you so you can read, okay? The newest one in the box chat. Yeah, so I said most people have found doing unconditional service already experience trauma. It is like this, the more you do the service, the more you reduce your karma. The more you reduce your karma, the more you can do service. It goes hand in hand. Okay. So it is not that you have to let go of all the karma, you have to finish all the baggage, then only you can do service. No. While you are doing service, your karma baggage also reduces. So the more you reduce the karma baggage, the more you can do service. So it is directly related. So don't wait for all the karma to reduce before you can do service. Unless you do the service, your baggage won't reduce. So you have to do service first to reduce the baggage, then you can do more service. Then the more baggage reduces, then you can do greater service. Khi mà bạn càng phụng sự nhiều á, thì cái nghiệp quả của bạn sẽ giảm đi. Nhưng không có nghĩa là khi bạn đợi cho tới khi mà nghiệp của bạn á, nó giảm xuống rồi bạn mới phụng sự. Chỉ đơn giản là bạn cứ phụng sự đi thì cái nghiệp quả nó sẽ giảm dần. Mà nếu mà bạn không phụng sự thì cái túi nghiệp quả đó của bạn nó cứ còn mãi. Okay, so there are some questions in English, so I'll take it. So may I ask, when I started meditating, why did my karma come out more? Yeah, you're washing your clothes, the dirt comes out. So when you're doing meditation, your karma burns. So when you're doing more meditation, you're going through more challenges. The more challenges means more the karma is getting burnt. It is natural. Câu hỏi tiếp theo là khi mình bắt đầu thiền định thì tại sao nghiệp lại trồi ra nhiều hơn vậy ạ? Đơn giản thôi mà. Giống như là khi bạn giặt đồ vậy, khi bạn giặt thì bạn mới thấy cái vết bẩn nó nảy lên nhiều. Cũng giống như khi mà bạn thiền định thì bạn càng đốt nhiều cái nghiệp xấu của bạn thì sẽ càng có nhiều thử thách, và khi mà càng có nhiều thử thách thì bạn sẽ giải quyết nghiệp của bạn nhanh hơn. So you have to understand, if you come to this path of meditation, that means you are clearing the karma faster. That means more challenges in your life. So you have to accept. If you don't wash the dirty clothes, you don't get the dirt out. But when you're washing the dirty clothes, the dirt comes out. So the dirt coming out makes the cloth clean. So when your karmas are coming out during your meditation, you become a pure soul. You become lightweight. You become a happier person. In the process, you may not feel happy, but your soul is rejoicing. Your mind is saying, I'm having more challenges during meditation, but your soul is rejoicing because your soul is getting purified. I still get the mic on, so my pen is running out. Think again. Vậy thì khi mà các bạn giặt đồ thì có nhiều vết ố, vết bẩn nó được đẩy lên. Cũng giống như khi mà bạn thiền định, bạn càng có nhiều cái thử thách trong cuộc sống. Nếu mà bạn không giặt đồ thì đồ nó không sạch. Càng giặt thì càng nhiều vết bẩn. Giống như càng thiền thì càng có nhiều trở ngại. Nhưng mà bạn cứ tiếp tục giặt đồ hay là cứ tiếp tục thiền thì cái việc thiền định như vậy sẽ làm thanh tẩy cái linh hồn của bạn. Linh hồn của bạn sẽ trở nên thuần khiết hơn, nhẹ nhàng hơn. Okay, so there's another question. How to make the child free and happy when myself is not free and happy? Naturally, it is not possible. The children learn from the parents by seeing the parents, not by listening to the parents. So the children always see how the parents behave, then they learn. So if the parents has to teach the children the right things, then the parents has to do the right things first.
So the best way to teach the children is to be an example. So if the parents do more meditation, if the parents practice mindfulness, if the parents take responsibility, if the parents don't blame anybody, then the children automatically learn from the parents. So that is the best way to bring up the children. The best way to bring up the children is you practice first what you want from the child. You practice first. Let me read the Vietnamese one. Câu hỏi tiếng Việt là gì anh chị ha? You don't know which question is it? You want me to read the question? Câu hỏi là nếu làm sao những đứa trẻ có thể hạnh phúc và tự do khi bản thân của những cha mẹ chưa thật sự được cảm thấy hạnh phúc và tự do. Cảm ơn chị Thủy. Cái điều mà bạn dạy cho đứa trẻ nó hoàn toàn không có khả thi ha. Bạn không thể nào điều chỉnh hành vi của đứa trẻ. Cái đứa trẻ chỉ sẽ học qua cái cách mà nó nhìn chứ không phải là qua cái cách mà nó nghe. Vậy thì khi mà cha mẹ muốn con trẻ của mình làm cái điều đúng đắn thì đầu tiên cha mẹ cần phải là tấm gương làm cái điều đúng đắn đó. Vậy thì bạn phải cần thực hành thiền định, cần thực hành chánh niệm, cần thực hành không đổ lỗi lên người khác. Và cái tuyệt vời nhất để mà làm cha mẹ, để mà dạy con cái là bạn phải làm gương. Bạn phải làm cái điều tốt đi, rồi đứa trẻ nó sẽ làm cái điều đó. Nó sẽ bắt chước bạn. Okay, so we'll take the last question for this day. So, okay, so somebody's asking, so what I get now is because what I have done in the past, and I have to face it to understand their feelings. If I had others, is it also their karma and lessons for them to learn? Wait. Because I need to find okay, iPhone đúng không? Những gì mình nhận được ở hiện tại, những cái không theo ý mình xảy ra ở hiện tại thì có phải là do mình đã từng làm điều đó với người khác nên bây giờ mình phải nhận lại những điều đó để hiểu được cảm giác của người khác không ạ? Và nếu mình làm những việc khó chịu với người khác thì có phải là nghiệp bài học cho người khác không ạ? Okay. See, somebody scolds you and you get hurt. It is not their karma. Somebody beats you physically, you get hurt. It is their karma. Somebody scolds you, somebody uses the words to hurt you, and you got hurt. It is your responsibility, not their responsibility. But somebody physically beats you, then the karma goes to them. You got hurt, somebody says something, you got hurt because you are weak. You are a weak mind. You have a weak mind, so you got hurt. So you are responsible for it. When Gautama Buddha was going from one village to many villages to teach meditation and also to ask for food, many people scold him. But Buddha never got affected. Buddha was happy because he never took the scoldings. So if you got hurt because somebody else speaks something, that doesn't come under karma. You are weak mind, you suffer. So that is your responsibility. But somebody physically hurt you, then it is their bad karma. They have to face the consequences. So it is very important to understand your suffering is your responsibility. Somebody hit you physically, then the person who hit you, he will face the consequences. You just accept it, that it is his karma. You don't worry about it.
But if you are feeling bad because your father said something, your mother said something, your boss said something, your wife scolded you, your husband scolded you, just because somebody said something, you are feeling bad, that means you are an ignorant person. You are ignorant. Your mind is not strong. You got affected because of your own weak mind. So that doesn't come under their karma. You are suffering, it is because of you. So karma is all about taking responsibility. In fact, the very essence of spirituality means you take responsibility for your life. See, I'm going on the road. For example, you are going on the road. Somebody come and hit you physically. You are not responsible. The person who hit you is responsible. He will face the consequences. But why did he come and hit you? Because you would have hit somebody in the past life. So the karma is coming back to you. You accept it. Somebody hit you. Okay, you accept. You forgive and you move forward. The person who hit, he will face the karma. But you have cleared the karma. Because you forgive and move forward, you clear the karma. But somebody orally, using the words, hurt you, it is not the other person's karma, it is your own responsibility. So you have to be very clear with it. Okay. Bạn hiểu như vậy ha. Nếu mà có ai đó đến mắng chửi bạn và bạn cảm thấy đau khổ hay buồn bã, thì đó không phải là cái nghiệp của họ, mà là do cái tâm trí yếu đuối của bạn. Nhưng mà nếu có ai đó đến mà đánh bạn, thì đó là nghiệp của họ. Đánh về tác động về cơ thể vật lý. Có hai cái ha. Một cái là khi mà bạn nghe mà bạn cảm thấy tổn thương, thì đó là nhiệm vụ của bạn. Một cái là khi mà bạn bị đau đớn ở thể vật lý, thì đó là cái nghiệp của đối phương. Vậy thì tôi cho bạn ví dụ. Khi mà Đức Phật đi giảng dạy, đi thuyết pháp, và Ngài cũng đi hóa duyên nữa. Hóa duyên có nghĩa là khất thực, xin thức ăn. Thì có rất là nhiều người đến và mắng chửi Ngài. Nhưng mà Ngài vẫn bình thường với những điều đó. Ngài chỉ đơn giản là Ngài không có cần nghe lấy những cái lời đó. Vậy thì khi mà bạn nghe những cái lời mắng chửi mà bạn cảm thấy bị xúc phạm, là do bạn có một cái tâm trí nó yếu đuối, nó nhu nhược. Còn nếu mà khi cái người đó người ta đánh bạn, thì anh ấy hay là cô ấy phải chịu trách nhiệm về cái hành động nghiệp mà người ta đã gieo. Ví dụ khi mà cha mẹ, vợ chồng, con cái nói bạn điều này điều kia mà bạn cảm thấy bị tổn thương, thì đó là do cái sự vô minh bên trong bạn, thì bạn sẽ có những cái khổ đau. Karma hay nghiệp là chỉ đơn giản là bạn chấp nhận lấy những cái responsibility, những cái trách nhiệm cho bản thân mình. Thực tế là bạn chịu trách nhiệm cho cuộc sống và cuộc đời của chính bạn. Khi mà bạn ở trên đường mà có người nào chạy đến người ta đánh bạn, thì đó là nghiệp của người ta. Nhưng mà còn vì sao người ta đánh bạn nữa, thì đó còn liên quan đến cái quá khứ là bạn đã đánh người ta hay bạn làm cho người ta thương tổn. Thì khi người ta đánh bạn, người ta sẽ chịu trách nhiệm với hành động của mình. Còn về phần bạn chỉ đơn giản là bạn chấp nhận, bạn tha thứ và bạn bước tiếp tục. Khi bạn chấp nhận, bạn tha thứ, bạn bước tiếp tục, có nghĩa là bạn đã hoàn thành bài học nghiệp của mình rồi. Okay, so there's one more question. Okay, let it be the last question. And if you have more questions, we'll do tomorrow. So there's another question, the last question. If someone is depriving you of your basic rights, they are fulfilling their responsibility towards others. So this question, I think you have to understand. If you are understanding about karma, you focus whether you are doing the right thing. You don't worry whether the other person is doing the right thing or not. Because it is easy for us to see the other's mistakes, but it is very difficult to see our own mistake.
So whether the other person in the family, whether your father is doing the duty, whether your mother is doing the duty, whether your wife is doing the duty, whether your husband is doing the duty or not, you don't bother. If they do their duty, they will be happy in their life. If they don't do their duty, they will not be happy in their life. But the focus is whether you are doing your duty or not. So the focus should be always on you, not on the other person. Okay. So just now I said spirituality means taking responsibility. Your father may not do his duty. Your wife may not do her duty. Your husband may not do her duty. You cannot question them because it is their free will. But what is in your hands? What is in your hands is whether you are doing your duty, whether you are doing the right thing or not. That is in your hands. So you focus on yourself. You focus on your meditation. You focus on your responsibilities. You focus on your good karmas. You focus on your service. Focus is only on you, not on the other person. But the beauty is, I'll tell you the beauty. In a family, if one person does the duty right, then it inspires the other people also to do their duty right. So focus on yourself, not on the others. Vậy thì đây là cái câu hỏi cuối mà thầy sẽ trả lời ha. Còn những câu hỏi khác thì các anh chị vui lòng chúng ta sẽ giải quyết vào ngày mai. Nghiệp quả, bạn phải hiểu cái điều này là karma là nghiệp, là bạn sẽ tập trung chỉ làm cái điều đúng và điều đúng đắn cho chính mình thôi. Rất là dễ nhìn thấy lỗi người, nhưng mà thật khó để nhìn thấy lỗi mình. Bạn có thể thấy là cha bạn, mẹ bạn, chồng bạn, vợ bạn, những người xung quanh không có làm đúng phận sự của họ, không có làm đúng cái chức năng của họ, thì đó không phải là việc của bạn. Họ có cái tự do ý chí của họ và họ có cái trách nhiệm phải cho chính bản thân họ để học được cái bài học nghiệp của họ. Cái việc của bạn là tập trung cho chính mình. Vậy thì cái điều bạn có thể làm trong tầm tay của bạn là bạn làm điều đúng cho chính mình và chỉ tập trung cho chính mình thôi, tập trung cho sức khỏe của chính mình, tập trung cho công việc của chính mình, tập trung cho việc phụng sự của chính mình, chứ không phải là người khác. Cái điều người ta làm cái gì không phải là việc của bạn. Nhưng mà tôi nói cho bạn cái điều nó đẹp và nó tuyệt vời ở đây là khi mà bạn làm đúng, điều đó nó sẽ lây lan. Khi bạn làm gương, bạn làm tốt thì những người khác sẽ cũng bắt đầu làm giống như bạn vậy. Okay, so we'll do some meditation. We'll close the session with meditation and we'll see you again tomorrow. So drink some water, sit comfortably, close your eyes. Let us do half an hour meditation. Just and a you will second, because I did not translate the Vietnamese one, because the question I gave you just recently. You are on mute. Tức là deep driving là tước quyền ấy, tước cái basic right. Nếu ai đó tước cái quyền làm cái quyền cơ bản mà bạn di san, bạn có thể đọc cái câu hỏi này trong dịch cái câu hỏi này trong tiếng Việt được không? Và sau đó chúng ta sẽ thiền định cùng với nhau nha các anh chị. Để tí hỗ trợ chưa? Bạn đó là người nước ngoài á. Câu hỏi của bạn là nếu như ai đó đang tước đoạt các quyền cơ bản của bạn thì phải làm như thế nào? Và họ không làm tròn trách nhiệm của mình đối với người khác. Đó thì nãy bạn Châu đã dịch cái câu trả lời của thầy rồi. Okay, so let us do some meditation. Sit comfortably. Drink some water, sit comfortably, close your eyes, and let us do some meditation for 30 minutes, and then we'll close the session for today. And then I'll see you again tomorrow with a new topic and with more questions.
Sit comfortably. Close your eyes. Just observe your natural breath. Bây giờ, Clasping your hands, crossing your feet. bây giờ chúng ta sẽ ngồi lại một cách thoải mái, thả lỏng toàn bộ cơ thể, đan tay, đan chân và nhắm mắt. Please don't open your eyes. Just witness the natural breath. No thoughts whatsoever. The moment you notice any thoughts, don't fight with your thoughts. Don't go behind your thoughts. Come back to your breath again and again and again. The more your mind is empty, the more your soul is happy. When you are with your breath, your soul is happy. Kindly be with your breath. Ta không mở mắt trong quá trình thiền định. Ta không chạy theo tâm trí. Khi tâm trí trống rỗng, linh hồn bạn ở cùng với hơi thở và hạnh phúc khi ở cùng với hơi thở.
Final 10 seconds. Gently place your hands on your eyes. 6, 10 giây 5, sau. 4, 3, 2, 1, 0. 10 giây Now sau. slowly open your eyes whenever you are ready. And drink some water. We'll see you tomorrow. Rời hai bàn tay và đặt hai bàn tay lên mắt. Nhẹ nhàng mở mắt ra và hạ hai lòng bàn tay xuống. Các bạn uống một ít nước và tôi sẽ gặp các bạn vào session ngày mai ha. So we see you tomorrow at 7:30, right? Yes. Okay. Thank you very much. Namaste to all. Thank you very much, Master Pradeep, and see you tomorrow. Have a good night. Yeah.